హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. స్వామి redlands వేలర్. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం సెకండ్ వీడియోలోకి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక మిషన్ ఫిట్ చేయడానికి ఎంతమంది వర్కర్స్ అవసరం అవుతారు అనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. లోపల టోటల్గా 1 డేలో 20-25 బేలర్స్ వరకు ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. న్యూ ఫ్రేమ్ సో లేజర్ మార్క్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చాయిస్కి మొత్తం కంప్లీట్గా పెయింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లేజర్ ప్రింట్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది, సీరియల్ నెంబర్ అనేది. Next, once this is done, we come for roller fitting. Roller. Okay, understand. Start. Roller fitting. Tire fitting. Quality, all Okay. Checking karo. Every stage there is a check. Lubrication pipes, wiring. Electronic bunker pump. Chains pockets. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి కటర్ బార్ ఫిట్ చేస్తున్నారు. ఈ పైప్స్, బుష్లు, బేరింగ్స్ ఈ మొత్తం కొంతమంది బిగించేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరి పని వాళ్ళదే. కటర్ బార్ బిగించే వాళ్ళు మిషన్ ఫిట్ చేయరు. ఓన్లీ కటర్ బార్ సెక్షన్ మట్టుకి పైప్స్, రాడ్లు, బుష్లు మొత్తం ఫిట్ చేసుకొని యూ గార్డ్స్, స్పోక్స్ ఇవన్నీ సపరేట్గా ఫిట్ చేసుకుంటారు. అలానే ఈ వరంగేర్ బాక్స్ బిగించుకునే పర్సన్ సపరేట్ ఉంటారు. తర్వాత మిషన్స్ వచ్చేసి మొత్తం ఒక 10-12 మిషన్స్ ఆర్డర్లో 1 by 1 పెట్టేసుకొని ఎవరి పని వాళ్ళదే. రోలర్లు ఫిట్ చేసేవాళ్ళు స్పాకెట్స్, చైన్లు అవి ఫిట్ చేయరు. తర్వాత ఈ బాడీ అసెంబుల్ పార్ట్లు ఉంటాయి కదా, చాయిస్, అవి ఫిట్ చేసేవాళ్ళు మిగతా వర్క్ చేయరు. ఎవరి పని వాళ్ళదే. 1 by 1 పెడతారు కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు చాయిస్ ఫిట్ చేసుకొని ముందుకు నెట్టేస్తే మిషన్ అక్కడ వచ్చేసి వాళ్ళు స్పాకెట్స్, తర్వాత ఇంకా మిగతా వైరింగ్, లూబ్రికేట్ పైప్స్, తర్వాత ఈ సెన్సార్స్ ఇవన్నీ సపరేట్గా వేరే పర్సన్ ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి కంప్లీట్గా ఈ మిషన్స్ మొత్తం మార్నింగ్ వీళ్ళు వచ్చేసారంటే ఆఫ్టర్ కల్లా ఒక 10 మిషన్స్ వరకు కంప్లీట్ అవుతాయంట. డైలీ ఒక 25-22 అట్లాగా మిషన్స్ వర్క్ను స్పీడ్ని బట్టి ఫిట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయకండి, మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చూపిస్తాను. ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే మర్చిపోకుండా మీకు పక్కనే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే పక్కనే నోటిఫికేషన్ ఆల్ బటన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేస్తే నేను పెట్టే కొత్త వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ క్వాలిటీ వైజ్గా స్పేర్స్ కావచ్చు, అన్ని ఐటమ్స్ కావచ్చు, ప్రతిదీ క్వాలిటీ ఉంటాయి. ప్రతి ఐటెం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చెకప్పింగ్ ఉంటుంది. పీడిఏ టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి మిషన్ మీద చెక్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇప్పుడు అది చూపిస్తాను. నేను మిషన్ ప్రతిదీ రన్ చేసిన తర్వాతనే ఓకే అనుకుంటేనే వీళ్ళు సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. Chain fitting, spoke fitting. Here machine complete, all complete. Go for PDA check. After PDA check, sticker, quality inspection. Tire
all machine के spare kits. All machine के spare kits. Here cover fitting. Machine is ready. Okay. Cover fit. All machine cover Correct. fittings. Then quality check. Our field fittings. Toolbox. Every machine has. Every machine. ఎంతమంది ఉన్నారు స్టాఫ్ పని చేసేవాళ్ళు? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మిషన్ అనేది ట్రయల్ చేస్తారు. పీడిఎఫ్ మిషన్ ఇది ట్రయల్ చేస్తారు అంతా మిషన్ అంతా మనకి. ఓపెన్ కరో ఫ్రెండ్స్ పీడిఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీ డెలివరీ ఇన్స్పెక్షన్ టెస్టింగ్ అని చెప్పేసి మొత్తం మెషిన్ టోటల్గా చెక్ చేసిన తర్వాత డోర్లు అవన్నీ ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంతకు ముందుగా చెప్పుకున్నాం కదా బ్రదర్, ఈ ఫీడిఐ టెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం మెషిన్ పెట్టేసి రన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా కంప్లైంట్లు ఉన్నా, ఏదైనా ట్రబుల్స్ వచ్చినా, పంపు కానీ ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇక్కడ పీడిఐ చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పంపు, హైడ్రాలిక్ సెక్షన్, వైరింగ్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని మిషన్ ప్యాక్ చేసి బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. One is PDA check. Okay. PDA check. Then you have quality check. Okay. Quality check after everything complete. ఫ్రెండ్స్ మరి నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్దాం. స్పేర్స్ అవన్నీ ఎలా తయారవుతాయి, లేత్ మిషన్స్, వెల్డింగ్, కట్టర్స్ ఇవన్నీ మీకు, హైడ్రాలిక్ కట్టర్స్, స్పేర్స్ ఇవన్నీ ఎలా తయారవుతాయి ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి నోటిఫికేషన్ కోసం ఆల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు నెక్స్ట్ వీడియో ఎండ్ స్క్రీన్ మీద కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేసి చూడండి.